Okay, I'm basically start recording for this lecture. Alright, so still on the earlier stage of your punya lecture. We are now looking at part of very important mechanical elements in the mechatronic system, which very much cover pneumatic and hydraulic. Alright, so pneumatic basically cover angin lah. Okay, cerita pasal angin, and hydraulic will basically work on oil lah. Okay, both are fluid punya system. Alright, untuk mechatronics, we are looking at the mechanical part, which is the pneumatic and hydraulic, which is very much used untuk sebagai actuator biasanya. Okay, so pneumatic, hydraulic in the mechanical, in the mechatronic normally used for actuation punya work. So actuation here meaning that it transform output of control system, for example Arduino ke micro P ke, into action of controlling on any device or machine. So you have to bear in mind hydraulic, pneumatic digunakan sebagai actuator. Actuator ni macam motor, macam any moving physical things lah. Okay, macam slingshot ke apa ke, those are physical things. So hydraulic, pneumatic are physical part, are mechanical part dalam mechatronic system. Okay, so dekat bawah tu ada sikit example. Controller is basically kita punya micro P. Also the same goes to Arduino, and then this is our input signal that comes from any sensor controller, and then from the controller dia akan bagi signal electrical, can be voltage, current and impedance. Then the actuator yang akan bagi output motion. Actuator ni is basically hydraulic or pneumatic. Okay, dalam contoh you all punya project submarine punya balas, the controller is basically your Arduino and your actuator is basically your what they call that, air pump ataupun water pump lah. Okay, so bawah ni just a simple of example macam mana signal daripada controller is being used to actuate any actuator. In this case it's a linear actuator. In this case pump, liquid passing through pipe, tak ada apa lah kot. Alright, so there are basically three type of mechanical actuator. Sorry, there are few type of actuator. Kita ada pneumatic, hydraulic. We have some mechanical actuation and we have some electrical actuation. Untuk hari ini kita akan cover just on pneumatic and hydraulic actuator. Besok kita akan cover mechanical and electrical. Alright, so habis sampai chapter 9 ni, we are more or less ready for test 1 lah. Okay, pneumatic, hydraulic, pneumatic signal. Pneumatic signal ni adalah udara dalam sistem pneumatic. Pneumatic ni just program dalam kepala you all, angin lah. Alright, sistem yang bekerja based on angin. Macam tadi balas tu on hand pump yang you guna untuk pressurize the balas system. So those are pneumatics. Dan yang bila you pump air, basically you are working with hydraulic lah. Okay, so pneumatic signal are basically angin, refer to the fluid, the air, and hydraulic signal will refer to the fluid of oil ataupun water lah. Okay, any fluid. Electrical signal actuate large valve and high power control devices. Okay, so kat sini ada dimension sikit. When it comes to pneumatic, you ada some drawback. Okay, because dalam pneumatic ni you have to work with transporting air from one place to another, and to work with transporting you have to work with air pressure. Okay, so bila air pressure ni maknanya bila you compress the air, compression dia kena sampai to any point yang you nak.
So part of the issue of pneumatic adalah compressibility of air. Because let's say lah kalau you punya actuator ataupun you punya sensor boleh detect 1 bar, 1.5 bar ataupun 2 bar. Okay. It's quite difficult for us to give exactly 1 bar ataupun 1.5 bar dalam bentuk pneumatic signal. Because pneumatic signal iaitu udara, we have to work with the compression, dan masalahnya adalah susah untuk you sustain dia punya pressure at certain level at all times, sebab udara ni kadang bila you compress kat sini, dekat sana lambat sikit sampai ke, ataupun dia tak ada accuracy when it come to compression of air ni. Okay. That's more or less the drawback. Susah untuk you achieve certain precision kalau you gunakan udara, sebab masalah udara punya compression ni dia macam plastik sikit. Dia sentiasa bergerak lah in a way kan. Tapi you have some basic estimation lah of the amount of pressure yang you apply on certain pneumatic system, but not that accurate. Untuk hydraulic signal, dia punya drawback dia adalah hydraulic dia pakai minyak. Dan bila dia pakai minyak tu sendiri memang ada mass, so to move the mass, to compress the mass, you need higher power lah. Okay, and then another drawback adalah dia mahal, and then dia pakai air, minyak, benda tu. Sebab hydraulic, minyak ni dia panas dan dia tak boleh ada impurities yang ni lah, tak boleh ada sampah, sebab sistem hydraulic ni dia sangat expose kepada sampah kalau dia tak jaga betul-betul. So and seal apa semua, kalau seal tak okay, sampah masuk, oil leak, so dia a bit expensive to operate hydraulic. Kalau macam hydraulic ni kita boleh imagine macam backhoe lah ataupun JCB kan, dia punya hydraulic punya jengkaut tu apa semua, boleh nampak dia punya cylinder dia extend, contract untuk buat kerja. That's more or less hydraulic system lah. Dia ada minyak dan selalu nampak kotor, seal dia selalu kena tukar, something like that. Okay, so basically these are the unit lah untuk hydraulic and pneumatic. Alright. Example lah, dia ada banyak unit, ada Pascal apa semua, ada bar kan, macam-macam lah. Okay, so this is a very basic concept of both pneumatic and hydraulic, macam mana pressure equal to force over area lah. Pada ni mungkin pernah tengok masa SPM dulu kot, saya rasa benda yang lebih kurang sama. This is just to demonstrate macam mana pressure ni is in a function of force dan juga area. If you play around with the area and force, basically you can produce different pressure at the end. Alright, maknanya dekat sini by using orang kata by using this formula, you boleh manipulate force and area, and you boleh play around with pressure. Contohnya dekat dekat sini you bagi force of 20 pound with the area of 2 inch square, basically you boleh produce 200 pound using a 20 inch square punya area dekat sini. Alright, this is the very basic of pneumatic and hydraulic punya working system lah, dia punya theory behind pneumatic and hydraulic. Alright, so now the first one, kita masuk kepada hydraulic punya actuator. Contoh dekat sini brakes, macam you punya kereta, kita pun pakai brake fluid kan. That's basically system for hydraulic, ataupun you punya jack, ataupun tractor, ataupun lift lah. Okay, macam pallet jack, macam forklift ke, tractor ke, of course brake kenderaan very very clear lah. I think you all tahu lah macam mana kereta, you need minyak brake kan. So
macam even steering rack pun still lagi work on hydraulic. Okay, so this is very basic diagram of macam mana hydraulic power supply system. Hydraulic power supply ni maknanya this is where hydraulic punya signal are being generated, being managed. Alright, for hydraulic you need to have oil sump. Okay, kat dalam ni minyak hydraulic, minyak power steering ke, minyak brake ke, is basically all dalam satu sump. Alright, then you have motor, you pump minyak keluar, and you have a non-return valve supaya minyak tu tak come back dalam pump. And then bila you ada minyak, you ada pump, this line are basically pressurized. Alright, and to of course as a safety measure to avoid the over pressure, you ada bleeding punya valve. Kalau ada excess pressure, minyak yang terlebih pressure dia akan pulang balik masuk dalam oil sump. Yang mana yang pressure yang cantik dia akan lepaskan. Okay, yang dilepas ni pun disimpan dalam satu tangki macam accumulator. Nanti kita tengok apa kerja setiap satu fungsi ni lah. And this is the one that goes to your brake ke, that goes to your steering rack ke, that goes to backhoe punya cylinder ke. So this is the whole supply system, and of course bila diguna you ada some minyak patah balik ke dalam oil sump. So this is a closed system. So minyak ni tak akan keluar titik kat mana-mana lah. They have to come back unless ada leak lah. So this is hydraulic punya power supply system. Okay, ini pun benda yang lebih kurang sama lah sebenarnya macam tadi. Okay, ini contoh yang kita ada dekat lab. Alright. Hydraulic punya power pack. So parts dekat hydraulic power pack, for sure kita kena ada pump. Kalau macam tadi you all tengok, kat sini ada pump. Alright. Dan ada valve yang dekat sini. Okay, ni dua ni ada valve. This is one way valve ataupun non-return valve. This is a pressure bleeding valve. Alright. So kita akan tengok valve yang ada, contohnya ada ball valve, ada check valve, ada solenoid valve, ada relief valve. Alright, and then we will have filters. Filters basically dia buang lah, dia tapis lah benda-benda kekotoran dalam minyak, because hydraulic, as I mentioned, dia cepat kotor sebab seal yang tak berapa cantik, banyak kotoran masuk dalam minyak. So kotoran ni kalau masuk habis kacau, pump wah semua boleh sumbat. So we have to have a filter. And then liquid macam minyak, you put under high pressure, dia biasanya akan panas, and you need to have some kind of heat exchanger to manage dia punya thermal effect lah. And you have accumulator. Okay, so this is more or less hydraulic pump. Hydraulic pump biasanya ada untuk hydraulic punya power pack, biasanya ada 4 type lah, ada piston, ada gear, ada vane, ada internal rotor. This is basic knowledge and basic theory. These days around they have many other new pump design. Okay, then you have piston pump, pump dekat 2000 PSI or more, of course. Tractor, many moving parts, piston pump. Ini macam piston dalam engine kereta, kalau you all pernah tengok. Alright, so they just use that concept of piston to build up pressure dalam you punya pump system. Okay, then you have gear pump, work well at 1500 PSI. One of the advantage is leaking. This is gear pump. Okay, so this is intake. So bila you pusing benda dua gear ni, basically you have low pressure dekat sini and you create pressure on the other side. And of course, from this operation you akan create satu flow lah. So this is gear pump. You ada vane pump, dan ini berpusing, basically dia akan create low pressure high pressure punya side. So that's more or less pump dalam hydraulic. Okay,
biasanya yang paling popular sekali adalah piston pump lah untuk hidrolik dan juga pneumatic. Okay, gear pump pun ada some condition yang pakai, ada some condition tak pakai. Dan this is Vane Pump. Vane Pump ni macam yang biru, yang merah, yang biru ni on the lower pressure side, yang merah ni on the higher pressure side. Bila benda ni pusing, dia akan create low and high pressure, and low and high pressure will typically create flow lah, fluid flow lah. Alright. So we are looking at accumulator. Kalau dalam diagram tadi ni, accumulator dia duduk dekat last sekali. Alright, minyak tarik, pump tarik, non-return valve, pressure relief valve. Sebelum dia masuk ke supply of anything, actuator mana-mana disimpan dekat accumulator. So let's see what accumulator is basically doing. Accumulator dia, of course, dia macam temporary buffer daripada minyak, daripada reservoir ataupun daripada oil sump. Bila you pump kepada actuator, you need some kind of accumulator to I would say buffer dia punya pressure. Okay, at least kalau belah you punya ada leaking dekat mana-mana dekat actuator, ataupun actuator dia tiba-tiba dia tarik pressure tinggi, so you have accumulator yang akan supply the excess pressure yang your actuator macam perlukan lah, because pump mungkin dia boleh supply pressure up to certain pressure and up to the certain time. Kalau you punya transducer, kalau you punya actuator is requesting more and more pressure over the time, mungkin pump tak boleh nak bagi, accumulator yang akan tolong support. Okay, so point number 2, supply the pressure if the pump fail. Okay, and accumulator juga dia maintain pressure without continuous pump operation. Dia macam air compressor. Bila you dah compress air masuk dalam satu tangki, dia punya compressor dia dah boleh matikan, but still you boleh pakai dia punya pump, dia punya angin tu sampailah pressure dia drop, baru pump akan jalan semula untuk build more pressure to the fluid lah. So sama juga accumulator to become like a temporary pressure storage dalam tu. So bila pump dah bagi full pressure, then pump boleh berhenti, accumulator yang akan supply the pressurized fluid ataupun oil tadi kepada actuator. Okay. Now of course kalau ada basically actuator dia akan hold ataupun dia akan tarik pressure daripada you punya minyak, daripada power pack. So there will be changes of kegunaan mengikut changes of demand of the oil ataupun pressure ikut kegunaan. So accumulator yang akan support lah semua benda ni. Accumulator pun ada few type. We have piston type, we have pedal type, we have direct contact punya type lah. This is again summarizing the pump tadi. A, we have a gear pump, inlet and outlet. Macam mana pressure build up on this side and pressure drop on this side. So this thing will induce and create flow. B is a vane pump. Ada inlet port dan juga discharge port. So benda ni berpusing. Sliding vane ni dia akan create low pressure and high pressure. Of course, you can basically have a look on this thing dekat YouTube. I think they have a lot of videos that explain in detail the construction and the operation of this vane pump. And then C, we have a radial piston pump. D, we have axial punya piston pump. Okay, so piston ni macam you faham konsep ni lah, dia gerak ke depan ke belakang ni, dia akan induce pressure and dia akan create pressure. Sama je juga yang C dengan D ni, both are using piston. Okay, and pergerakan dalam ni akan create pressure different, and pressure different will normally create flow. This is basically I would say contoh sistem hidrolik lah. Okay, you have a pump kat sini,
and then this is the tank ataupun your punya accumulator. Okay, pump akan tarik supply kepada your punya valve. Valve ni yang akan buka tutup ataupun bagi dia punya direction of flow to the cylinder, and macam mana benda ni fluid yang biru dengan fluid ni is basically intake and discharge, but they are both minyak lah sebenarnya. Alright, so kalau kita pull kita punya apa nama tu handle ni, so minyak punya apa nama ni direction akan bertukar. This is spool valve. Okay, sama juga benda tadi, cuma bawah ni adalah dia pakai gear pump. Okay, this is minyak punya reservoir. This is directional valve. So bila you adjust this directional valve, you normally will cause the fluid flow in different direction and will cause the movement of this acting cylinder. Okay, so benda yang sama, application paling jelas adalah this one lah, backhoe ni. So for the hydraulic system, basically yang bagus dia boleh pergi long distance sebab fluid dia takkan mengembang menguncup macam udara macam angin lah. Alright, so you boleh pressure dekat sini, you will basically create instant pressure on the other side. Tak sama macam angin. Kalau macam angin, kalau you ada tube panjang, you increase pressure on one side, it takes certain time to reach on to the other side. So that's the good thing about hydraulic. Kalau you nak hantar jauh, dia boleh pergi. Flexibility because it's fluid, it takes shape of the bekas. Speed control pun you boleh play around sebab dia very accurate. Sebab dia macam udara, compressibility dia tak berapa accurate. Macam minyak, compression rate and ratio dia is more or less predictable. And of course dia lebih reliable lah. Udara nak leak lebih susah daripada angin nak leak. Okay, the bad part about hydraulic because dia perlukan positive confinement, tak boleh ada leaking. The seal kena sentiasa ditukar lah, di service lah. And then the oil is flammable, bahaya, and typically for fluid, pressure dia very high compared to pneumatic. And of course you need filter. Macam pneumatic, you tak perlukan filter lah. Okay, that is more or less on the hydraulic. Now we are looking at pneumatic power pack juga sama. We have compressor untuk kompreskan udara daripada surrounding. Untuk case hydraulic, you ada oil sump kat sini sebagai tempat menakung minyak. Alright, you need tempat menakung minyak sebelum you boleh pump and compress. Untuk case pneumatic, the air is more or less abundant on the atmosphere. You tak perlukan bekas lah untuk simpan udara yang you nak compress. You just take daripada surrounding, and the compressor akan compress the air and basically store in the air receiver. Air receiver ni ataupun store ni sama macam dalam sistem hydraulic, you nampak accumulator. Okay, dia kerja sama macam tu saja. And of course you ada regulator untuk set pressure, and then dia akan keluar to actuate anything lah. Pneumatics is basically by definition is a study of mechanical properties of air and other gases. Gas under pressure dia boleh exert certain force lah, okay, using the Pascal law and everything. Acted over the area of apa yang kita tengok macam yang paling basic tadi itulah, dia sama juga dia punya force dia. Okay, so kalau tengok dekat yang kartun kat bawah ni, solid steel rod, you apply pressure on this side, you will observe the effect on the other side. Okay, the same thing boleh buat juga menggunakan hydraulic, pneumatic, sama juga macam hydraulic. You ada piston, you ada fluid, it can be air, can be oil, can be water. You have piston on the other side. Bila you push belah sini, you will basically observe the effect of yang sama macam kat sana. And bila benda ni berlaku, kita boleh guna yang tadi law yang force over area untuk create
pressure yang kita nak lah daripada this one. Okay, the very basic element of pneumatic system, compressor, pump, compress air, naikkan dia punya pressure. And then B is a check valve ataupun one way valve to make sure that udara yang kita lepaskan ni dia tak patah balik dalam sini. And then C adalah accumulator, store compressed air, preventing surges in pressure and relieving the cycle of the compressor. Maknanya kalau dah cukup angin dalam C ni, compressor dah boleh stop berfungsi lah. So, bila stop fungsi, udara dalam ni highly compressed, kat sini stop functioning, compression turun. So this is where check valve B ni perlu supaya angin yang dah fully compressed ni tak patah balik dalam compressor. Okay, D is directional valve. This is basically actuator yang select udara daripada sini ni nak keluar ke sini ke nak keluar ke sini. So that's directional valve. And E is actuator, converts energy stored in compressed air into mechanical motion. Contohnya dekat sini linear motion lah. Alright. So udara yang dekat sini dia compress piston dia akan menggerakkan wheel yang dekat depan. So this is very basic pneumatic system lah. Kat mana-mana pun you tengok yang sekarang ni advance ke tak advance ke, the basic ni mesti ada juga. Okay. This is sama juga. The basic is still there, cuma dia ada silencer sebab air compressor ni biasa bising. Okay, compressor benda yang dah tengok, pressure relief valve kalau ada pressure terlebih, cooler again, benda-benda fluid kalau you compress, temperature akan naik. Kat sini pun kalau macam case hydraulic, the oil and the dirt very banyak unit air filter. Untuk udara ni kalau kita fikirkan macam ialah ambil udara daripada surrounding. Apalah sangat nak filter kan, but eventually over the time dia akan ada accumulation of habuk dekat you punya intake. So it's good to have a filter lah. Okay, sometimes they have dryer untuk prevent air duduk dalam you punya air receiver ni. Okay, in some case, okay. Pressure relief valve, yeah, this is the same thing. And then untuk pneumatic, of course kita pun ada juga compressor. There are 3 type of compressor yang ada. Sorry, there are 3 type of typical method yang dia gunakan untuk compress air lah. Dia can which is the air pump. Basically, it can be piston pump, screw pump, and diaphragm punya pump. A regulator is to regulate the pressure in the air receiver. Okay, so the regulator biasanya dia akan cut off on the set pressure lah. Regulator ni macam kita set dalam dalam air receiver ni kita nak simpan dalam contoh 10 bar. So pump akan berjalan, fill up and build up pressure dalam accumulator dalam air receiver sampai 10 bar. Regulator yang kita set pada regulator yang akan cut off dia punya pump operation sebab pressure dalam tu dah sampai kepada set point yang kita pilih. Okay, so this is a typical air compressor. Belah sini ni is dia punya motor basically, belt driven kepada pump. This is piston punya pump kepada bentuk dia, dan udara yang diambil daripada persekitaran. Dan kat sini ni yang warna hitam ni adalah dia punya regulator untuk set berapa bar of dia punya operation. This is pressure gauge, and yang tangki bawah ni adalah dia punya air receiver ataupun tempat dia simpan compressed air. Okay. Kalau kecil ni maknanya kita pakai sekejap angin dah habis ataupun pressure drop. So biasanya kalau workshop ke industri ke dia pakai very very big one lah sebab penggunaan dia laju kan. Okay. So these are the compressor punya air compression punya method. Yang A ni adalah
Macam piston punya compressor, B pun macam tadi juga hydraulic ada vane punya pump, and then yang C ni adalah screw type. Okay, this is benda ni semua ni akan jumpa dalam ni lah. Okay, macam compressor ni biasa orang tanya dia pakai pump apa, dia pakai screw type ke, dia pakai vane type ke, ataupun dia pakai piston type. Alright, normally that's how people describe this one lah. So this is a pneumatic circuit. I think more or less tak ada apa kot. Alright, so that's more or less lecture 4. We will move straight to lecture 5. Continuation of hydraulic and pneumatic. Now we are looking at hydraulic actuation system. We will be looking at these symbolic things. Alright, so bila kita nak design system or circuit of hydraulic and pneumatic, kita akan menggunakan banyak elemen-elemen dalam tu, macam pump ke, valve ke, air receiver ke, you know, many things. We need to basically know sikit dia punya kaedah-kaedah untuk melukis lita-lita apa nama tu, pneumatic dan juga hydraulic. Macam ni symbol of cylinder, this is symbol of valve. Okay, this is symbol of pressure regulator, flow control valve, check valve. So dalam lita pneumatic ataupun hydraulic, you will basically use this symbol lah. So that kalau orang lukis, you tahu bila you nampak symbol macam ni, apa benda sebenarnya. So you tahulah. Alright, this is the symbol. So all about this is reservoir, and this is air service unit. Benda ni ada banyak lah pneumatic symbol. This is air supply, exhaust air, air pipe connected, pilot signal, air pipe crossing, air bleed, dan and so on. Okay. When you work with a pneumatic circuit, benda-benda macam ni semua you kena guna lah, you kena tahu guna lah. Okay. Okay, next, basically we have directional control valve. Valve yang kita gunakan dalam hydraulic dan juga pneumatic to control airflow, sama ada direction ke ataupun dia punya rate of flow. Type, we have a spool valve, poppet valve, and rotary valve. This is spool valve. Spool valve ni move secara mendata within the valve to control flow. And spool ni biasanya dia bergerak ke dalam ataupun keluar secara melintang. So kalau dia bergerak ke kiri, dia will tutup liang-liang ni, dan dia akan tutup certain liang dan dia akan buka certain liang. Kalau dia bergerak ke kanan, dia akan tutup dan buka certain valve atau certain port ataupun certain liang. For example, kalau dia duduk dalam posisi macam ni, basically yang biru ni dia akan ada flow sampailah ke sini, dan yang merah ni basically flow dia akan mati lah. Dia akan stop kat sini. Ini dalam keadaan state A. Kalau state B, spool ni you dah tarik ke kanan, basically dia akan stop biru punya flow, and dia akan redirect merah punya flow balik semula. Okay, spool valve ni ada banyak configuration, ada banyak jenis. Yang paling popular is spool valve ni ada dalam kita punya kereta, kita punya gearbox lah. Kita punya gearbox banyak pakai spool valve untuk actuate gear position, untuk actuate fluid flow kepada kita punya gearbox system. Okay, very high speed spool valve. Yeah, okay. A dengan B, kalau you nampak dia punya pergerakan macam mana, dan ada liang dibuka, ada liang ditutup, basically dia akan control flow. So that is basically spool valve, and this is poppet valve. Normally in closed condition, spring loaded. Ni macam pipe air lah, pipe air kita, air masuk, air keluar. Cuma pipe air kita pusing. So bila kita pusing tu, basically kita akan buat opening kat sini. So dia lebih kurang macam tu. Okay. In this design, dia spring loaded. Bila kita
tak tekan dia tutup. Valve tu bila kita tekan dia akan buka dan ada air flow, ada fluid flow lah. Okay, this is Poppet valve. Valve punya symbol, valve position, this is single position. This is two switching position, maknanya valve ni ada dua state. Ini valve ni ada satu state saja. Valve ni ada dua state. Okay, state pertama, state kedua. Okay, so this is flow, fluid flow, air ataupun udara. This is flow shut off position, maknanya dia memang tutup. Alright, and this is initial connection of the valve dalam keadaan dia ialah waktu kita beli tu valve ni duduk dalam keadaan yang mana. So in this case duduk dalam keadaan yang belah sini, because kat sini valve dia boleh buka boleh tutup, dia ada dua state. So dia ada dua kotak lah at least. So waktu you beli dia duduk dalam keadaan terbuka ke tertutup. So benda ni yang akan basically define flow path, flow shut. This is initial connection. This is valve actuation symbol yang kita guna untuk ni lah, untuk actuate the valve. Is it jenis tarik ke, jenis pedal ke, jenis roller ke, jenis pneumatic ke, jenis push button, lever, spring, solenoid. So because valve ni basically dia buka tutup saja kerja dia, tapi mekanisme apa yang bantu dia buka tutup? Adakah dia spring loaded? Adakah dia based on electric punya solenoid? Adakah dia based on tekan kaki pedal? So it takes different symbol lah. Okay, sama juga. This is pneumatic valve. This is valve actuation, sama juga tadi tu. Okay, kalau macam yang ini kita nampak ada two state. State pertama which is initial position. Kita nampak ada yang dekat luar dua ni. So dalam keadaan kita beli macam tu, memang dia dalam keadaan tutup. Okay, initial position is this side dan dia dalam keadaan tutup. Bila kita actuate, which is spring loaded, baru dia akan create flow daripada 1 to 2, P to A. Alright, so this is how you read the symbol. And to create pressure tadi, kita untuk directional control ni kita biasa pakai electropneumatic punya valve solenoid. Okay, dalam ni dia biasa pakai spool valve and it's a solenoid punya actuation, pakai electric. Okay, contoh satu complete circuit kat sini adalah this is you punya reservoir, can be air reservoir, can be oil punya reservoir. Ni you punya shut off valve, you pusing two state, two position, buka tutup. Okay, shut off valve ni boleh jadi something like this. Dalam keadaan biasa dia memang flow is obstructed. Bila you tekan something, you pusing something, baru dia akan ada flow. Alright, kat sini. Then this is you punya regulator, pressure regulator. This is this solenoid. Okay, bila you actuate dia akan buka dan tutup, dan of course dia akan actuate you punya pump, you punya actuator. Okay, so electropneumatic punya valve ada few type. Okay, yang saya nak tunjuk adalah 3-2 valve. 3-2 valve, 3/2 valve. 3 indicates number of ports, 3 ports, 2 indicate number of position. So the valve is actuated by current passing through solenoid. This is solenoid activated and spring loaded. Okay, kalau kita tengok 3-2 valve, dia ada 3 port. Alright, ada 1, 2, 3, ada 3 liang, dan it takes 2 keadaan. 2 keadaan meaning you have 2 square boxes. This is initial state. Dalam initial state, liang yang pertama is obstructed, di block. Dalam initial state ada flow daripada 2 ke 3. Okay, dalam keadaan dia seketul macam tu, tanpa you bagi supply electric power, dia dalam keadaan macam ni, as we may have seen. Valve, kotak ni, if we have seen dalam valve, kotak ni akan represent the number of state. In this case ada 2 state.
state pertama, state kedua. But in these two state, which one is initial? Ni yang ada keluar daripada kotak, initial. So this is how we read. Dalam keadaan initial, without power, liang nombor 1 tutup, liang 2 dan 3 terbuka, and this is dia punya flow. Bila kita actuate ataupun bila kita bagi dia supply, solenoid akan bekerja. They will go to the second state. This is initial state, this is activated state. Bila solenoid tu diaktifkan, liang nombor 3 akan ditutup, liang 1 dan 2 akan ada flow ke arah 1 kepada 2. Dalam initial state, flow adalah 2 kepada 1, 2 kepada 3. Dalam keadaan you actuate, flow adalah 1 kepada 2. Okay, this is how lah. Okay, kalau tengok kat sini mapping 1, 2, 3, sini bersama 1, 2 dan juga 3. Flow ni maknanya it can be fluid, it can be air lah. Okay. Ini tak ada apa lah. This is 3-2 valve. This is how you make the connection daripada pneumatic supply kepada you punya regulator, and this is how dia sambung. Dalam keadaan biasa dia block, maknanya you punya supply daripada tangki air ataupun tangki angin, compressed air. Okay, this is your pressure gauge and regulator. Dalam keadaan belum actuate, dia akan simpan, dia akan block kat sini, and benda ni dia bleed keluar, maknanya dalam keadaan standby. Okay, initial state. Bila you masuk actuated punya state ataupun state kedua, supply daripada sini nombor 1 ni, you akan mula dapat akses kepada liang nombor 2, then you will have supply go straight to the actuator. Okay, so bila you dah actuate, you release, then dia akan go back, and angin yang compressor dia akan bleed keluar daripada sini. Okay, that's state 2 valve. Next we have 5-2 valve. Pun sama juga, tapi dia ada 5 ports, pun sama position. We have 2 position, we have 2 boxes. This is the initial one, sebab you nampak ada yang keluar daripada kotak ni. Dekat-dekat setiap port yang mana yang kotak yang ada banyak keluar daripada port adalah yang menandakan kotak ni adalah initial position. So in this initial position, kita ada number 1 going to 2, 4 going to 5 flow. Number 3 is obstructed. This is initial stage. Once you activate, you pakai battery ke, pakai power supply ke, dia akan go to the second stage. Second stage, nombor 2 akan turun pergi nombor 3, nombor 1 akan ada flow ke nombor 4, nombor 5 akan tutup port dia. So this is how you read lah. Okay, this is how the connection goes. Next, we are looking at actuator. We have single acting and double acting actuator. Actuator yang tadi yang kita nampak dekat sini lah ni. Sekejap, this one is the actuator yang kita akan bincang sikit lagi. So we have linear actuator and we have rotary actuator. The linear actuator, kita ada 2, single acting and double acting. Okay, single acting dia lebih kurang input dia masuk 1 saja. Bila kita pressurize dia akan bergerak, dan dia spring loaded. Bila kita tak pressurize, bila kita remove supply of air ataupun hydraulic, dia akan balik pada bentuk asal sebab dia ada spring. Bila kita charge air, dia akan toing pergi sana. Bila kita stop air, dia akan patah balik. So that's single acting. This is dia punya simbol lah. This is patah balik kepada you all punya solenoid yang tadi lah. Okay. Double acting, dia ada 2 masuk, dia ada 2 port lah. 1 masuk, 1 keluar. Single acting, 1 masuk, spring hantar dia balik. Kalau ada udara ataupun air ataupun minyak masuk, dia akan induce movement to that direction. For single acting, if you remove dia punya minyak ke air ke angin kat sini, dia akan patah balik sebab kerana ada spring. That's for single acting. Untuk double acting, dia tak ada spring. Dua-dua side you boleh control untuk control dia punya dua-dua port ni you boleh guna untuk control dia punya motion whether left to right. Kalau kita nak dia ke kanan, kita masukkan pressure ke belah sini, dan belah sini kita akan bleed keluar.
Kalau kita nak ke kiri, kita pressurize this side dan kita akan bleed on the other side. This is how double acting cylinder and single acting cylinder and double acting cylinder punya operation. And this is how basically you draw as a schematic initial stage. And kalau nampak sikit saya cerita in this is the initial punya stage. Okay, you ada dua masuk. So kalau you nak this is the source, you dah isi penuh, dia patah balik ke sini lah. This is the first state. Second state, dia akan macam kalau you nampak yang bulat ni dia duduk dekat tengah-tengah. So tengah-tengah ni akan switching position. Okay, this is initial position, sama macam ni. Switch position, dia akan tala ke sana pula. So dia akan bergerak daripada sini ke sini. So dia akan supaya flow of fluid tu akan berlaku lah nanti. Alright. So kalau you duduk dalam keadaan macam ni, you punya plunger ni fully retract. Kalau you duduk dalam keadaan activated, you punya plunger akan fully extend. Okay, silinder yang ini tak ada apalah, just standard punya kira untuk tengok berapa force yang you boleh dapatkan daripada surface area dan juga silinder punya size. Example fluid control system, I'm not going to go to this one. Yeah, more or less we are basically complete for both lecture 4 and 5.